هلو، اسمي أوروكا جينا وحساعدكم هلا نحل exercise 4 بالدورة 2018 الدورة العادية. اوكي، exercise 4 هو عن electricity domestic installation. A domestic electric installation is fed by an alternating sinusoidal voltage of effective value. U effective is 220 volts. This installation includes the following electrical appliances connected in parallel. بس يكونوا in parallel they have same what? Same current ولا same voltage؟ أكيد same voltage بس يكونوا in parallel. لو in series كنا قلنا same current. So an electric oven of هالقد watts 2000 الأيرون هو 1000 الهيتر هالقد. Then we have two identical lamps acting as ohmic conductors of resistance 880 ohms each. بس ما قالوا لي قد ايه الباور تبعهم. Maybe we can calculate it. فأول سؤال هو show that the electric power consumed by each lamp is 55 watts. Actually, I have the voltage 220 volts. Okay. And we have the resistance 880 ohms. So the power formula هي يا إما U times I. في فورمولا تانية هي U times I. بس ال I هي U over R. So U times عن يد الأمس لو بنقول U over R. كم U صار عندي؟ U square over R. في ناس دغري حافظينها U square over R. U applied is 220 volts square over resistance which is 880 ohm. And the final answer will be, you have to do it on your calculator. So 220 square and the answer we divided by 880 and the answer is 55. The power is expressed in أي unit? Watt, volt ولا ampere? Of course it is watt. ما تنسوا voltage هو in volt, current هو ampere, and finally power هي watt. Number 2, determine in kilowatt hour. This is the energy. Kilowatt is the power. Hour is the time. P times time is equal to the energy. So the electric energy consumed by each lamp when it functions normally for 20 hours, the time is given. So I have 55 watts times 20 hours. And the final answer is, if you multiply 55 times 20, you will get something like 1,100 watt hour. But this is not the unit they want me to express in. إسا في كلمة كيلووات. تعرفوا أنتم مثلا على الفيسبوك أو على الانستغرام وقت بتشوفوا كلمة كيلو views معناتها هي 1000 views. So كلمة كيلو means 1000. Okay? مثلا إذا شفتوا حدا عم بيقول لكم 2.2 كيلو views يعني 2.2 times 1000 views. Alright? Same thing here. So كل 1000 بنضبهم بكيس بنسميهم كيلو. So it's 1.1 kilowatt hour. لأنه إذا if you multiply 1.1 by 1000 you will get 1100 watt hour. Number 3, all the appliances function normally at the same time. Number 1, calculate the total electrical power consumed by this installation. You just add all the powers. 2000 plus 1000 plus. So أول شيء 2000 plus 1000 plus 1070 watt. And finally انتبهوا ما حدا يحط 880 هي نحن اكتشفنا انه each lamp is 55. How many lamps do we have? 2. يعني يا اما بتحطوا plus 55 plus 55 يا اما 2 times 55. And the final answer is 4070 plus 110 4180 watts. Deduce the main current I. So how can I find the current I?
it's U over R. For example, for a lamp. So يا اما بجيب الكيرنت تبع اللامب لحالها، الكيرنت تبع الايرون لحاله، الاوفن لحاله etc. But we don't know if these acts as Ohm's law as ohmic conductors. So we don't know if we can apply Ohm's law ولا لا عليهم. So what should we do? طيب هيدي الفورمولا P equals U times I. It also applies even if it's not an ohmic conductor. So let's apply this formula على ال P total. So بقول له هي P total اللي هي 4180. So تمشان نهرب من الأمز law بنستعمل هيدي الفورمولا which is 220 times I. So to find I إذا عجبني 220 شو عكس times 220 divide by 220. So I is gonna be 4180 divided by 220, and it's gonna be something like 19 ampere. Okay. Now, the final question is, consider this 3 circuit breakers carrying the inscription 15 ampere. Actually هي البيت عم بيستخدم 19 ampere. So إذا حطينا له breaker 15 ما فينا ندورهم كلهم مع بعض. إذا حطينا له 20 it's a little bit higher than 19 بيمشي الحال. 25 is a lot higher. يعني إذا صار تسريب كهرباء بالبيت it's not safe. بيصير تصريف 6 أمبير. في فرق بين 25 وال 19 في 6 أمبير كتير خطرة. So عم بيسألونا which one is the most convenient for this installation and you have to justify your answer. ساعتها بتقولوا لهم only ال 20 هي الأقرب شيء عن 19 وشوي أعلى منه. ساعتها فينا نشغل كل الآلات بس من دون ما يكون في كتير تهريب كهرباء. So للسيفتي لازم نلاقي a value that is a little bit higher than 19 بس ما تكون كتير higher. ما منيح لأنه ساعتها ما بتقطع الكهرباء. اعتبروا حدا شو بعرفني صار تسريب كهرباء أو ماس أو شيء البريكر ما بينتبه إلا ليكون مرق 6 أمبير وهيدي كتير خطرة 6 أمبير. Okay guys, إذا عندكم دورة عندكم أسئلة عليها please let me know. قولوا لي أي دورة بالكومنت وما بتلاقوني إلا نزلت لكم إياها مع فيديو. Good luck. Please subscribe هيك كمان بيوصلكم notification كل ما نزل فيديو جديد.